Ma tante si tenate dans ma boulangerie à moitié rénové, sous une échelle encore humide de peinture, et eman en say quetout la famille boycotté ma grande réouverture, pour m'apprendre elle humilité. Elle dit ça comme si elle m'offrait un cadeau. J'ai passé le rouleau quagitenis at j'ai dit, d'accord. Puis gli regardé passer devant les nouvelles vitrines, et j'y suis retourné, peindre les boiseries, pendant que la lumière grissonnait dehors. Pendant 29 ans, j'avais été la niece qui s'adaptait, qui pliait en première, qui si rendait facile à aimer. Si était la première fois que je ne le faisais pas. Mais si que mon mari a fait devant 140 invités, girlands lumineuses allumées et fours encore shows, c'est la partie que ma tante ne me pardonnera jamais. G. m'appelle Marin Boyd. J'ai 36 ans. G. restaure de via bâtiments pour en refaire des cuisines fonctionnelles, et depuis un an, G. reconstruisais la boulangerie fermée de ma grand-mère, sur Delancey Street. Celle dont ma tante Ruth avait hérité, et quelle avait laissé éteinte après la mort de grand-mère. C'est moi qui ai supplié Ruth de me laisser la rouvrir. C'est moi qui ai dépensé mes économies pour rénover les fours et refaire les comptoirs sur l'escals. Ma grand-mère avait l'habitude de s'appuyer. Ruth m'a élevé après la mort de ma mère quand j'avais 11 ans, et j'aimais de cette façon simple dont un enfant aime la personne qui le nourrit. Il m'a fallu 25 ans pour remarquer qu'elle aimait, dans cette maison, semblait toujours circular dans un seul sens. Ma cousin Brielle est la fille de Ruth, 3 ans de moins que moi, et dans notre famille il y avait toujours eu du jus de réglaise. Quand Brielle voulait quelque chose, la famille trouvait l'argent. Quand j'y voulais quelque chose, on me félicitait de n'y rien demander. Brielle eu une voiture à 17 ans parce qu'elle avait besoin d'un moyen de transport fiable. J'ai payé moi-même mes études au collège communautaire, et on m'a trouvé mature pour ça. J'en compris le pige de CETologue, que bien après mes 30 ans. Quand on est celle qui ne demande jamais rien, ni pas demander devient la description du poste. Et personne ne vérifie jamais si poste est en train de vous tuer. J'ai rencontré Theo Elena où j'ai commencé à dessiner les plans de rénovation de la boulangerie sur ma table de cuisine. Il est entrepreneur en bâtiment, le genre passer la main le long d'une powder avant de lui faire confiance. Il m'a demandé en mariage avec encore de la poussière de placo sur son jean, sans grand discours, just une question et plus de patience que je ne savais qu'en faire. Quand j'ai dit oui, il n'a pas exulté. Il a soufflé, comme si quelque chose en lui avait retenu son souffle. Nous en avons pas planifié de mariage cette année-là. Nous avons planifié quelque chose de plus grand encore à nos yeux. La réouverture de la boulangerie Boyd le premier samedi d'octobre, le même week-end que l'anniversaire de ma grand-mère. Je voulais sa date. Je voulais que les fours soient rallumés le jour de sa naissance. Je me disais que si était de la sentimentalité. En réalité, si était la première chose que je m'autorisais à vouloir avoir depuis 10 ans. 6 semaines avant la réouverture, Brielle annonçait son propre lancement. Une ligne de bougies at de produits bien erder, son premier pop-up dans un espace événementiel loué en centre-ville. Le même samedi, mon samedi, elle appelait ça une coïncidence, d'un ton enjoyé et bien redé. C'est juste la réouverture d'une boulangerie, a-t-elle dit. Le mien, c'est un vrai lancement. Des gens aviant écouté des billets. Je me suis assise à ma table de cuisine et je lui ai demandé, d'une voix gale, si elle avait vérifié un calendrier avant de réserver la salle. Il y a eu un silence. J'ai vu dire, je savais que si était plus prise à cette période, a-t-elle dit. Et voilà, elle en avait pas oublié ma date. Elle avait intégré dans son calcul, décidant que si était le sacrifice le moins coûteux, parce que si était toujours moi qui absorbais le coût. J'ai fait si que je faisais toujours. Je suis devenu raisonnable. Je lui ai trouvé 3 week-ends libres dans la même salle. J'ai proposé de l'aider moi-même à promouvoir une date ultérieure. J'ai proposé de déplacer ma propre fête de lancement, le toast en soirée, pour la vraie grande ouverture, pour que personne en ait à choisir. Elle a balayé chaque option. Une autre date en aurait pas la même énergie. C'est là que j'ai compris que ça en avait jamais été un problème d'organisation.
Les problems d'organisation ont des solutions, et juvenis de lui en offrir cinq. Si aidet un test de loyauté, et la seule façon de la réussir était que disparais un peu plus, encore une fois, pour que la famille se sentia à l'aise. Ruth appelait si mardila, et savoit si poids duet particulier que j'avais appris à redouter. Tu as toujours été la stable, a-t-elle dit. C'est pour ça que c'est difficile à regarder. Elle m'a expliqué la situation comme si elle m'expliquait la gravité. Brielle était fragile d'une façon que je n'y allais pas. La boulangerie serait toujours là après tout, elle était restée fermée pendant 6 ans avant que je n'aille touché. La famille, si était pour toujours. Une ferte, si en était qu'un jour. Tout si quel demandait, a-t-elle dit, si était un peu de humilité, la chose même qui avait toujours tenu cette famille ensemble. J'ai serré le bord de mon propre comptoir, celui que j'avais pensé moi-même jusqu'au boisnou, et j'ai dit quelque chose que je ne lui avais jamais dit auparavant. Je ne pense pas que si soit de l'humilité que tu décris, Ruth. Je pense que c'est juste moi qui m'y tais, et toi qui appelles ça une vertu. Silence sur la ligne, le genre quel utilisate pour vous faire sentir l'ampleur de votre erreur. Doors latitudes, a-t-elle dit. Tu verras les choses différemment. Gni puchengue davis. Vois ici qui a fini par tout faire bascular. Brielle, ainsi confiant lors d'un appel, a laissé a chapper que Ruth lui avait veré $28 provenant du fonds fiduciaire que notre grand-mère nous avait laissé. Le fonds censé herder partager équitablement, intra-nous une fois la succession réglée, pour couvrir les accomptes du pop-up. L'inventaire est une attaché de presse. $28 pour des bougies, et un photographe engagé. Verrais discrètement depuis un compte où mon nom figurait aussi. La même femme qui m'avait dit de ne pas faire de ma réouverture tout, une production, avait signé un chèque de 7 taels pour le lancement du hobby de ma cousine, avec de l'argent qui était légalement à moitié la mine. G tines à herder prudent ici, parce que G sais à quel point ça peut sembler que G tenais les comptes. Gini elle avait jamais fait. Bien tout la tragédie de l'histoire. Le calcul n'y fonctionne que si une personne refuse de lire le registre. Et G venais, pour la première fois de ma vie, de la lire. J'ai appelé l'avocate de la succession familiale, une femme nommée Denise qui guérit la succession de ma grand-mère depuis 15 ans. Et je lui ai demandé simplement si une co-fiduciaire pouvait autoriser un retrait complète sans en informer l'autre bénéficiaire. Elle est restée silencieuse, de cette façon particulière aux avocats. Légalement, non. Elle était tenue de te notifier par écrit avant tout versement supérieur à $50. As tu reçu quoi que ce soit par écrit, j'en avais rien reçu. Denise m'a demandé de lui envier tout ce que j'avais, relevés bancaires, document original du fonds fiduciaire, tout message de Ruth concernant l'argent. J'ai commencé à constituer un dossier ce soir-là, commis, méthodique, de la même façon que Theo vérifie un assemblage avant de lui faire confiance pour porter du poids. J'en ai pas dit à Ruth que j'ai rassemblé quoi que ce soit. J'ai souri aux diners du dimanche. J'ai répondu à ses appels. J'ai laissé croire que la conversation sur mon humilité était toujours la seule conversation en cours. Parce que les gens deviennent négligents quand ils pensent avoir déjà gagné. L'ultimatum est arrivé 4 semaines avant, livré de la façon dont Ruth livrait toujours les mauvaises nouvelles, doucement, en personne, autour d'un café qu'elle m'avait demandé de préparer. Si tu mentionnes cette date, a-t-elle dit, aucun de nous n'y sera là, ni moi ni Brielle ni tes oncles, on boycottera. Parfois la seule façon de prendre l'humilité à quelqu'un, c'est de la laisser si rétroverser. Elle croyait vraiment. C'est ça qu'il faut comprendre chez les gens comme Ruth. Elle n'y pensait pas être cruel. Elle croyait corriger une enfant qui essayait égarée vers la route. J'en pas supplié. J'ai récompagné à la porte et j'ai dit, je comprends ta décision et je garde la mienne. Ma voix n'a pas tremblé, et ça m'a surprise plus que tout le reste cette année-là. 10 jours avant la réouverture, le véritable argent a disparu. Ruth avait promis, à l'époque où les choses étaient encore chaleureuses, de financer la nouvelle chambre froide.
Engagement to $11 personne plus tot, qu'en, j'ai encore la nisquisi tenate bien. Set fois, elle appelé mon fournisseur directement, et retirer le financement sans mn informer de bord. Gli appris quand la livraison a été annulée. Affirmer son ordinateur ce soir-là, a regarder les chiffres avec moi de dit. On va s'en occuper. J'y vais puiser dans le compte de l'atelier. On fait le comptoir de glace l'année prochaine. C'est si qu'on a fait. La boulangerie est retracée en emploret, d'une certaine façon, est devenue encore plus exactement la mienne. Chaque coin qu'ils vouliant tape à l'oil, j'ai en fin pour le render simple et chaleureux, comme ma grand-mère tenait réellement ct android. 3 jours avant l'ouverture, j'ai quand mère m'envoyait à Ruth et Brielle des invitations formelles. Carton crème à pies, la ville police cursive de ma grand-mère, la date en durée. Pas pour les culpabiliser. J'ai avais rarité d'essayer de les faire changer d'avis. Je les ai envoyés parce que j'ai avais décidé du genre de personne que je voulais être, indépendamment du genre de famille qu'on m'avait donné. Aucune réponse en est venue. La veille de la réouverture, Ruth appelait une dernière fois, chaleureuse à nouveau, presque gentle. Je n'y vis pas manquer ça atl dit. Alors voilà si qu'on va faire. Demain matin, tu appelles Brielle. Tu t'excuses devoir compliquer les choses. Tu dis à tout le monde que tu aideras à financer son prochain événement avec ta part du fonds. Fais ça, et j'y serai la moi-même. Voilà, tout l'architecture de mon enfance en un seul appel téléphonique. Elle n'y m'offrait pas ma famille. Elle m'offrait un bail, reprise à l'instant même où je m'y tenais à nouveau debout. J'ai besoin que tu saches que je donnerais presque n'importe quoi pour que tu sois là, lui ai dit, mais pas ça. Pas des excuses que je n'y dois pas, et pas ma moitié de l'argent de grand-mère pour quelque chose auquel j'ai déjà offert 5 dates libres en solution. Silence. Alors tu as fait ton choix, atl dit, Freud des surmises. J'ai fait la mine, j'ai acquiescé, et j'ai recraché, et j'ai laissé cette version de la relation prendre fin. Le matin de la réouverture est levé, radio sur Delancey Street, exactement comme je l'avais imaginé pendant un an. Jimmy Swayze tenu derrière la nouvelle vitrine de verre, dans le tablier de ma grand-mère, et à 11h, j'ai ouvert les portes moi-même, sans figure paternelle pour m'accompagner. Just mon associé Aisha de l'école de cuisine, qui m'assurait la main et a dit, Allens n'heur des gens. 140 invités sont passés par CES ports CET après-midi là. Des voicens, d'anciens clients qui se souvenaient du pain de seigle de ma grand-mère, tout l'équipe brillante de Theo venu de l'atelier, et Denise, venu non seulement comme invité, mais avec son propre dossier. Vers 16h, en plein toast, la